All right, MMA fans, Larissa Pacheco is back. Larissa, how are you today? Larissa, como está hoje? Tô bem, tudo bem. Tudo certo. All's good, all's good. I'm glad to hear that. I see that you're smiling and you are in good spirits. And after all, you're coming off a very dominant performance over Julia Budd in your latest fight. Was that the fight you expected? Você dominar com a luta de Julia Budd é o luta que você expectativa? Esperado. Sim, foi a luta que eu esperei. A gente trabalhou já pensando em tudo que poderia acontecer. O corte de peso foi um corte bem difícil, assim. A gente veio trabalhando até porque a categoria é menor, então a gente sentiu bastante isso. Mas a luta foi exatamente como eu esperava. Foi uma luta dominante. Eu consegui fazer o que precisava fazer e sair com a vitória. So yeah, definitely. Everything went to plan. That was our action plan going in. It was a difficult cut. It was difficult cutting down to that weight in the first place to get into that category, let alone the weight cut in the final week. But yeah, it was a dominant fight, and everything went to plan. Do you expect this time on your upcoming fight with Amber Leibrock, the weight cut to be smoother, or you're telling me that it wasn't an easy weight cut, so how did your body react to moving down a weight class? Sua expectativa é para esse vez o corte vai ficar mais suave. Também que você pensando do quando você começa para cortar esse peso, começo do ano? Com certeza agora vai ficar mais fácil, né? Eu venho me mantendo num peso mais baixo. Então, já venho me acostumando com o peso atual, né? Vou cortar pouco peso agora, né? De uma vez, assim. Então, vai ser um peso bem tranquilo. A recuperação também vai ser bem tranquila. Agora eu estou já me adaptando à categoria, então só vem a ficar mais fácil cada vez mais. Yeah, it's definitely going to be much easier this time. Basically, when she was coming off the win last year, she had to get down into the category first and then do the final weight cut. Now she's maintaining a weight that's a lot lighter. So she's only actually a few kilos over. So the cut's going to be so much easier in the end. Have you made any adjustments in your training routine? I already spoken, with several fighters who have been changing weight classes. And perhaps some of them told me that they started doing taking more runs, jogging more than usual. They quit weighting lifts. So lifting weights, my English is going out of the window. Sorry. So again, is there anything you changed in your training routine to adjust to your new weight class? Ok, tipo de ajustamentos que você fez na sua rotina para ficando nesse categoria de peso, você correr mais, você malhar menos, esse tipo de coisa. Eu comi menos. She ate less. Yeah. Eu trabalhei mais, né? Óbvio, a gente aumentou a intensidade de treinos, mas o grande ajuste foi o fato da dieta, né? Da entrada da médica. Então, isso ajudou com que eu mantesse esse peso, mantesse o ritmo, né? O começo do ano já veio aí, eu já treinando, né? Só tive um mês aí de folga da luta, da penúltima luta, no caso com a Keila, para lutar com a Bud. Então, eu já venho me mantendo num ritmo, né? O meu corpo já estava acostumado a estar acortando peso, a estar emagrecendo. E aí, conforme eu fui diminuindo a alimentação, isso já foi acontecendo automaticamente. E hoje eu já não consigo mais nem subir tanto de peso, né? O bicho que tá lá na fundo também, né? Sim, tá bem ali, ó. So yeah, she said she trains a lot more intensity now. But mainly the main difference is she's employed a full-time doctor, sports doctor, to accompany her through the whole process.
and keep her on track to basically maintaining. So literally, she doesn't even need to think about what she's going to eat. It's all planned for her. She just needs to stick to the plan and the weights maintained. And also, she bought herself a new spin bike, which you can see in the background. The PFL is constantly expanding its roster. Recently, we heard that they signed Francis Ngannou. What do you think about Ngannou joining PFL, and how big of a deal is it? Of course, for you, I know that, of course, there are different weight classes and all, but still, how big of a deal is it, again, for you and for the story of the sport, history of the sport? Ok, então é isso que é que você pensa sobre o PFL, ele assinando o Francis Ngannou, que você pensa de futuro de esporte com esse tipo de mudanças? Cara, eu fiquei muito feliz pelo fato do Francis ter assinado com a PFL, é um grande nome, né? Um dos maiores pesos pesados aí do mundo atualmente, né? A galera fala muito, na verdade, porque rola essa disputa entre PFL e UFC, e na verdade o UFC contra todo mundo, né? Pelo fato de ser ainda o maior evento de MMA do mundo, mas tem outros eventos chegando, a PFL está se encaixando, está abrindo mais o seu mercado, e acredito que isso seja ótimo para a gente, porque quanto mais crescer, melhor. Valoriza outros atletas, tem muitos atletas no mundo, a gente não pode pensar que só o UFC é importante, que só os atletas do UFC são importantes, né? Mas que a gente não é perdeu e não tem mais valor. A gente tem valor na PFL, mostra que a gente tem valor, né? Eles colocam a gente para lutar, independente de você ter sido campeão ou não, eles colocam a gente para estar sempre na ativa e fazendo o que a gente gosta, que é lutar. Yeah. So she said, basically, it's great for Francis. It's great for the sport. You know, it's great to see PFL progressing and changing things in the market, in the industry, because you know everyone's chasing UFC. UFC is obviously the biggest in the market, but this really shows that PFL are a force to be reckoned with, and they're investing in the area. They're investing in Africa. They're investing in their athletes. You know, and it is the whole kind of concept of athlete first. You know, they do have a value, and you know, all fighters like to feel their work is valued. Speaking of investments and roster expansion, is there any featherweight fighter you would like the PFL to sign so that you can face her? Tem algum lutador que você quer a PFL assinar para você lutar com ela no futuro? Bom, atualmente não tem nenhuma lutadora em que eu de fato queira enfrentar, assim. Eu quero continuar fazendo o meu nome, eu quero continuar construindo a minha carreira. Eu acho que desde 2019 aí, de quando de fato eu voltei para a luta, para ativa, né? A minha carreira vem se consolidando, então eu quero enfrentar todas que tiverem para enfrentar. Eu quero fazer o meu nome, não só enfrentar atletas de grande nome, mas quero enfrentar todas as atletas que eu puder enfrentar. A PFL dá essa possibilidade para a gente. E se alguma outra atleta de grande nome entrar na organização e tiver dentro, é óbvio que eu vou querer enfrentar. Então, independente disso, eu nunca a questão é que eu nunca escolhi adversária. Eu não implico com ninguém para criar essa rivalidade e acabar fazendo dinheiro com isso. Eu só quero fazer o meu trabalho, quero continuar mostrando a minha evolução, mostrando a minha performance, mostrando o que de fato eu trabalho todos os dias para fazer. So she doesn't basically she doesn't like to name athletes or you know say who's going to go versus who. Fights are made, and she takes any fight that the PFL will throw her way. And it's not just for her. It's not just about fighting the big names. It's fighting you know anyone that comes and wants to challenge. She's basically up for it. So, you know, the idea of PFL signing some big names, it's fantastic. It's great for the sport. It's great for the league. But really, she's focused right now on her career, what she can do to evolve herself as an athlete, and what she can do to, you know, increase her value and move forward. Is there any interest in a fight with Cris Cyborg? I know that she just signed with Bellator MMA, but again, speaking of
Superfight. Is there any interest in that? Tenho interesse com a luta oposta ao Cris? Com certeza, né? A Amanda são duas atletas, além de eu ficar feliz pelo fato de elas serem minhas conterrâneas, né? Serem brasileiras, e estão lá no topo, de certa forma, abrindo muito espaço para a gente, principalmente para as brasileiras. É óbvio que é de interesse sempre aparecer uma luta com elas, com certeza, independente de qualquer coisa, até porque são as maiores nesse momento. Então, lutar com elas é valorizar meu nome, é valorizar meu trabalho. Então, com certeza, se aparecer uma super luta com ela, pagando bem, óbvio também que todo mundo precisa, não tenho por que não aceitar. So, yeah, I mean, Amanda Nunes, Cris Cyborg, you know, she loves the fact that these two names are top of the sport and they're both Brazilian women. You know, it makes a big difference, and they are, you know, they are athletes she has looked up to always. If something was to come across in terms of a super fight, yeah, fantastic. Obviously, you know, the main thing is that she gets paid what she's worth, and you know, people value the fight. But yeah, other than that, really, it would be an amazing opportunity to, you know, get something on the books with these girls that are legends. Larissa, thank you very much. Best of luck. I know that right now you're scheduled to compete on June 16th. Perhaps we'll develop, you know, this topic further in the future. Muy obrigado. Best of luck. Hopefully, I'll hear again from you in the future. Thank you. Thanks so much. And Cheers, thank you, bye-bye. Sam, for the translation. Not a problem. Cheers, man. Catch you later. Cheers. Bye-bye.